and what is try and catch block. Okay, and we have seen multiple catch blocks and nested try catch. Okay, so today we'll discuss about the finally block and exception propagation, then throw keyword. Okay, so our today's agenda is, so today we'll discuss about the finally block and the throw keyword. Finally block, throw keyword, and as well as here, so we'll also discuss about the exception propagation. Exception propagation. Okay, so let us finish this by these concepts: finally block and throw keyword and exception propagation. Yeah, right. So basically, what is an exception? An exception is a runtime event here. Just a second. I'm getting some disturbance. Yeah. Okay. So basically, an exception is a runtime event. So that which will occur with an abnormal condition or statement. Okay. So the abnormal statement or condition may lead to an exception. So for example, divide by 0 is an exception. If user might have entered the denominator as 0, then it raises an exception. Then when exception happens, that exception should be handled carefully. So exception జరిగినప్పుడు ఆ exception ని మనం careful గా handle చేయాలి. So by the help of exception handling techniques, by using this exception handling techniques, we can handle an exception. So here the try block and catch block. So these are the first basic things for handling the exception. Where the try block will try for the exception raises statement, it will try to solve the exception raises statement. So once if it is when if we got some error, yeah. Okay, so where the try block is trying for trying to solve this exception statement, exception may raise a statement. So there might be a chance of raising exception here. So if you have entered denominator as non-zero, then there would be no issues. So the problem comes when if you enter denominator as 0. But there is no guarantee that user will not enter 0. Okay, we are not going to restrict the user for that. Okay, so let him enter, then we'll show a message here, an exception message. Then even after the exception, you can see the rest of the code execution as well. So once ఒకసారి exception ఇక్కడ ట్రై చేస్తుంది, exception వస్తే catch block త్రో చేస్తుంది. సో ఇక్కడ రైజ్ అయ్యే ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసి డివిజన్ ఎర్రర్, అంటే డివైడ్ బై 0 ఎర్రర్. డివైడ్ బై 0 దేని వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది? బై అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్, డివిజన్ ఆపరేటర్. Okay, so then it raises, then it throws an exception here, that is arithmetic exception, so that the arithmetic exception can be caught by this catch block and it will handle the exception with a message. Yeah, so this is like we are going to handle the null pointer here. So where a string is null, if a string is null,
we could not able to find the length of that string. Okay, so so the length method here cannot return anything for this null string. The length method usually returns number of characters, but is there any characters we have? So even if it is empty means, then it shows the length as 0 because no characters are there. 0 characters are there. But for null actually, what it's supposed to show? The length method cannot show anything for the null. Okay, it cannot return the value of the length, value of the null. Null means no value. No value in the sense, can we store it on integer variables? Is it possible? ఓకే సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అయితే ఏదైనా ఒక నల్ స్ట్రింగ్ ఉన్నప్పుడు నల్ స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అగైన్ ఇట్ రైజెస్ ఎక్సెప్షన్. Okay, so then that exception name is null pointer exception. These are the known exceptions for JVM. They are inbuilt exceptions as they are in the hierarchy. So the superclass of all exceptions is runnable, and the subclasses for runnable is exception class and error class. And the exception class having again some child classes like SQL exception class, IO exception class, and runtime exception class. Where SQL exception and IO exception are the checked exceptions, they will be checked at the compile time itself. Okay, but this runtime exception classes will be checked at the runtime by the JVM. Compiler will not be aware about those runtime exceptions. Compiler is not at all aware about the runtime exceptions. So that's why that will be left to the JVM. Okay, so when JVM faces that type of exception, simply throws an object here. And here we have seen multiple try and catch blocks. Try and catch, try and catch, try, catch. Okay, so in every try block we have a divide by 0, and that must be caught by the arithmetic exception. In the second try block, so this is an independent try and catch blocks. These are multiple try catches. Okay, so in the second here there is a number along with a character t. A t character is there, a character, an alphabet. Okay, so this alphabet, this cannot be converted as integer. So when a string has no characters, I mean no alphabets or no special characters, when if it has only numbers, when a string has only number characters, digits as characters, we can easily convert that to an integer. So by using a method called parseInt, the parseInt method takes a string and it just converts the string as a number. And now we are going to display that. So for example, for this program we will not be getting any errors, but when if we have some different character in this, now f is there. Okay, 465, 654 is a number, but f is not a number. It's not a number. So the not a number cannot be converted as number, cannot be converted as parseInt. So then it shows an exception, that is number format exception. Again, it's a runtime exception. Next, trying to find the index of an array, index of an array element, or trying to get the value from index which is not specified in the array, then it may raise array index out-of-bound exception. Okay, so in this array here, see this program. In this array here, we have 3 elements. The first element 65.54, and the second element and the third element. 3 elements. This is 0 and this is 1 and this is 2 index. Next, the system.out.println, you are asking a user to enter 0 to numbers, index between 0 to number to see the value. If user might have entered a value between 0 to 2, then that would be fine. You can see the elements. Where if user enters an index which is not there in the given array, like let me enter a 6, index number 6. Is there 7 elements we have? If we have more than 7 elements here? No. So that's why the index is out of bounds now, then the exception is array index out of bounds exception. So when exception occurs, automatically the control will shift to the catch block.
Okay, and like this. So this is how the multiple, like all exceptions are here. Next, and see the multiple catch blocks. So where if a string is null, sorry, not null, this is empty. Okay, where a string is empty here, in the try block, I'm trying to find the length of a string. So this is empty string. For this empty string, definitely the length method returns the value 0, right? And look at the result here. I divide by 0. So it is trying to show the result of divide by 0. Now definitely that is an exception. So in this situation, the arithmetic exception will be raised, but not the null pointer. Okay. So if you have multiple catch blocks here, suppose if I'm not writing the arithmetic exception, so what type of exception would occur here? Arithmetic exception. Now the try block will just look up for catch block that which has arithmetic, whether if it is suitable or not at all. This is not the suitable catch block to handle the arithmetic exception. Then it will keep on search for next catch blocks, but it couldn't. Then it failed to find a catch block. Now it just throws the exception like abnormal. It's the program execution stops abnormal without executing the rest code. Okay, that's why our exception specification should be very clear there. Okay, very clearly, specifically hard to tell. Your exception specification is nothing but the parameter for the catch. To the catch block, we're passing some parameter, right? That should be the exception class. Yes, that should be the exception class. Okay. So this is a multiple catches for a try. So for a try block, you can have any number of catch blocks. That is for sure. ఒక try కి ఎన్ని catch blocks అయినా మనం ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఒకటి స్ట్రింగ్ అనేది, ఇంకోటి ఇంటీజర్. స్ట్రింగ్ వచ్చి ఎంటీ, ఇంటీజర్ వచ్చేసి డివైడ్ బై 0 స్టోర్ చేస్తుంది. సో డివైడ్ బై 0 ప్రాబ్లం, డివైడ్ బై 0 ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఈ క్యాష్ బ్లాక్ ఫస్ట్ క్యాష్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ క్యాష్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ డివైడ్ బై 0 రాకపోతే ఈ 2 క్యాష్ బ్లాక్స్, అంటే ఇది ఎలాగో జరగదు, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ కూడా ఇప్పుడు క్యాష్ బ్లాక్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఎక్సెప్షన్ లేదు కాబట్టి. ఎక్సెప్షన్ ఉంటేనే క్యాష్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఎక్సెప్షన్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా రెస్ట్ కోడ్కి. సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ చూపించిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, రెస్ట్ కోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్ అండి. Now let me put this as null. ఇప్పుడు దీన్ని null పెడదాం. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లో if I make it as null, now the s dot length could not return the length of the s యొక్క లెంగ్త్ రాదు, ఎందుకంటే అది null కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసింది, null పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. సో వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైన్స్, అంటే ఈ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా directly from here it will go to the catch block that which has null pointer. Null pointer ఎక్కడ ఉందో ఆ catch block వెళ్ళిపోతుంది. Without executing these two lines, ఈ two lines execute చేయలేదు. Okay, within the try block there is an exception raised statement. The further lines of code in the try will not be executed. ఒక try block లో exception statement raise అయిన తర్వాత ఈ ఎక్సెప్షన్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఉండే లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కావు. అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ క్యాష్ బ్లాక్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ the same situation how can I handle with single cache block? Multiple exceptions in single cache block కి హ్యాండిల్ చేయాలి. అది ఎలాగంటే
Okay, see here. I have multiple exception raising statement. One is null string, another is divide by zero. Both are in the same. I mean, trying to find the length of null string and divide by zero. Both statements are in the same try block. But how can I handle this both of this exception? Only one at a time, but by using single catch block, how can I handle both at a time? Then just simply by making your object as parent class. Now who is the parent class of all these exceptions, runtime exceptions and checked exceptions? The exception class. Okay. So here you can message the output should be different because the single catch block is going to handle arithmetic exception as well as null pointer exception because we have only two exceptions here. If we have more than, if you have rest of the exception classes also, definitely that can be handled by the single catch block. సో ఇక్కడ మనకు సింగిల్ క్యాష్ బ్లాక్ ఉందండి. దాంట్లో స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఉంది. ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్ కదా. జస్ట్ గో త్రూ ద హైరార్కీ. ఇక్కడ చూడండి. సో హియర్ arithmetic exception, null pointer, number format, to whom they are the childs, to the runtime exception. And runtime exception is a parent, is a child to exception class. So ఇప్పుడు ఈ పేరెంట్ క్లాస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ పేరెంట్ క్లాస్ కెన్ స్టోర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్. ఇప్పుడు మీరు నల్ పాయింటర్ త్రో చేసి అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ లో స్టోర్ చేయలేరు, అవునా? అండ్ నెంబర్ ఫార్మాట్ త్రో చేసి నల్ పాయింటర్ లో స్టోర్ చేయలేరు, అర్థమెటిక్ లో స్టోర్ చేయలేరు. అర్థమెటిక్ త్రో చేసి నల్ పాయింటర్ లో స్టోర్ చేయలేరు, నెంబర్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేయలేరు. సో ఏ ఎక్సెప్షన్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఆ ఎక్సెప్షన్ రాసాం ఇప్పటి వరకు మనం క్యాష్ బ్లాక్. సో నల్ పాయింటర్ ట్రై బ్లాక్ లో నల్ పాయింటర్ రైజ్ అయితే కింద క్యాష్ బ్లాక్ లో నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ పెట్టాలని యూర్ షోయింగ్ సమ్ మెసేజ్. ఇప్పుడు వరకు అలా చేసాం. సో స్పెసిఫిక్, వెరీ స్పెసిఫిక్, యువర్ ఎక్సెప్షన్ స్పెసిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ సో ఫార్. అలాగే స్పెసిఫిక్ లేనప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షూర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్, అక్కడ ఏ ఎక్సెప్షన్ అయినా రైజ్ అవ్వచ్చు, స్పెసిఫిక్ గా ఇదే వస్తుందని గ్యారెంటీ లేదు అనుకున్న టైంలో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can just use the parent classes. ఇప్పుడు runtime exception class అని యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే exception class అని యూజ్ చేయొచ్చు. So when if we might have used the exception class in the catch block, ఇప్పుడు catch block లో exception class పెట్టినప్పుడు IO exception కాల్ చేయొచ్చు, SQL exception కాల్ చేయొచ్చు, runtime exception చేయొచ్చు, arithmetic exception, null pointer exception, number format exception. We can handle all these exceptions by using exception class in the catch block. ఇప్పుడు ఫాలోయింగ్ ఎక్సెప్షన్స్ లో ఎన్నైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ కెన్ బి హ్యాండిల్ బై ఎ సింగిల్ క్లాస్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. ఇప్పుడు మన క్యాష్ బ్లాక్ లో థ్రోవబుల్ పెడితే దెన్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఎక్సెప్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎర్రర్స్. ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే జస్ట్ గో ఫర్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్. ఓకే, సో నో నీడ్ టు గో ఫర్ దిస్ ఎర్రర్ హియర్. So you can put the exception class in the catch block so that the catch block can handle multiple exceptions. IOs, SQL, arithmetic, null pointer, number format, array index, string index, everything. Okay. So what I'm keeping here, exception, the parent. So where exception occurred, and you can just convey the message. np.getMessage. Okay, see here. So the object name can be anything, you know, right? You can put any name for that object. But by using the same name, you have to call the get messages. Okay. Now see whether this catch block handles the null pointer or not. Okay, whether it handles the null pointer or not, we'll check. If the null pointer handles the check. చూడండి చేస్తుంది కదా, exception occurred and the message is null. Null means null pointer. It's a null pointer exception. Okay. Next, let me resolve this error.
Now there is not a null string, so that the length will be returned perfectly. And now divide by 0, and the same cache block, we'll see now the same cache block will handle the arithmetic exception or not. Yes, after the length, exception occurred with the divide by 0, right? So the same cache block here, the single cache block can handle multiple exceptions at a time. Okay, but not both at a time, but one by one. ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఇంకా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఫర్దర్ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావు, కాబట్టి ఇది చెక్ చేయదు. సో ఈ లైన్లో ఎక్సెప్షన్ లేకపోతే నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఉంది కాబట్టి రిజల్ట్ రావట్లేదు. రిజల్ట్ రాకుండా డైరెక్ట్గా ఏమొస్తుంది, సో ఫస్ట్ మనకు ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది. దెన్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది, ఇది ఎక్సెప్షన్ స్టేట్మెంట్. ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవగానే డైరెక్ట్గా క్యాష్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోతుంది. In the catch block we have exception occurred అని చెప్పేసి డివైడ్ బై 0 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని, ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మెసేజ్ ఉంది డివైడ్ బై 0 అని, ఆ మెసేజ్ ని ఇక్కడ చూపిస్తుంది, గెట్ మెసేజ్. ఓకే, సో క్లియర్ సో ఫార్? ఓకే, now let us see a block called finally block. We'll make finally block now. So if exception is there, yeah, from start state, so that is the start. And so if there is no exception, it will execute a block here. To here. Now let me name the labels. So this is the catch. Yeah, and this is your finally block. No, and if yes,
Okay, so if there is an exception, there is exception, it moves to the catch block, and the catch block moves to the finally block. If there is a finally block in your program, even after the exception, the catch block will be executed, and the catch block will just forwards to the final block. So catch block execute first if condition try block lo try avutundi. So this is the try block. This is try. Okay. Try లో exception అంటే catch కి వస్తుంది. Catch తర్వాత finally కి వస్తుంది. And exception లేకపోతే finally కి వస్తుంది. Catch కి రావట్లేదు. Now the finally block that will just move to the end state. After the finally block, you are moving to the rest code or end state. This is the rest code or end state, where this is going to be the start state. Okay. Yes. So the exception ఉన్న exception లేకపోయినా control ఎక్కడికి వస్తుందంటే definitely గా finally block వస్తుంది. Even if you don't have exception, or if you have exception, the finally block will be executed for sure. Now let me give you the points about this finally block. If you want, you can just take it down this diagram. Over. Yeah, let me copy this right now. Okay, now let us make some points about this finally block. So as finally block is a mandatory block. So it's mandatory in the sense, mandatory we should not declare that. But when if you provide the finally block here, the finally block will be executed even there is exception or no exception. Okay. So mostly the final block will be used in the return type methods. Mostly in the return type methods, we used to have the finally blocks. Okay. So the most like the mandatory code which is to be executed even after the return statement, you can just put that statement in that finally block. Let me show you that. మీకు ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చూపిస్తానండి.
So a numerator and denominator. Now the try block is just trying to solve this with the result. So what it is going to return, the try block is going to return the numerator divided by denominator. Numerator divided by the denominator. And in the catch block, there may be a chance of arithmetic exception. If the numerator, the denominator goes 0, then that would be a exception. Okay, and safely we should handle that exception. This out. This out. Denominator is 0. Then you can add a return as -1. Yeah, so we'll return -1. Okay, and can I add any other lines after this? After the return statement, can you add any other lines? See, there is an error because previously here we have used the return keyword. So ఒకసారి return keyword వాడినప్పుడు మెథడ్ ఏమవుతుందంటే ట్రై బ్లాక్ సాల్వ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్ నాన్ జీరో అయితే ఇది కరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఇక్కడ నుంచే రిటర్న్ అయిపోతుంది మెథడ్. సో ఈ రిజల్ట్ ఉంది కదా, న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై 0, సారీ న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్, ఆ రిటర్న్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇంటీజర్ లో. ఓకే, ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్ ఉంటే ఇది డినామినేటర్ 0 అయితే, ఒకవేళ 0 అయితే ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడికి వస్తుంది క్యాచ్ బ్లాక్. ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఒక మెసేజ్ చూపిస్తున్నాం డినామినేటర్ 0 అని, దెన్ ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ అయిపోతున్నాం. రైట్, now still I would like to show some lines of code. I would like to execute some lines of code even after this return statement. ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత కూడా నాకు కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, బట్ ఇక్కడ చేయలేం. ఇలా డైరెక్ట్ గా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఇలా రాయకూడదు, ద రెస్ట్ కోడ్ ని ఇలా డైరెక్ట్ గా రాయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏదో ఒక లాజిక్ రాస్తున్నాను. Just a second. If I'm writing some logic here, see, నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది చూసారా? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, సింటాక్స్ కరెక్ట్ అంతా ఓకే, బట్ ఏంటంటే illegal statement. This is an illegal statement. Once after the return keyword, you should not allow to put any other statements. Return keyword tarvata elanti statements pettakodu. Right? So there is an issue or not? Ikkada mana problem undi kada. Let me remove this. So now what I'm going to do is, I'm going to call the check equal method with the numerator and denominator and see which value it returns. Okay. To call the check equal method, to call this method, to call the check equals method, some object to be created like this. We should have to create object for the current class. Finally, problem dot, the method is check equal of some number divided by denominator. If I pass denominator as 0, if my second argument is 0 here and the first argument is a number, the second argument is 0. So the second argument means denominator, then denominator is going to be 0. Now see the output, it shows denominator is 0 and the return is -1. It returns -1.
But before returning this, I would like to execute some lines of code. Return చేయకముందే నాకు కొన్ని లైన్స్ కంపల్సరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిన లైన్స్ ఉన్నాయి. ఆ లైన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఆఫ్టర్ ద క్యాచ్ కొన్ని ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని రాస్తూ వచ్చాం ఇప్పటి వరకు. బట్ ఇక్కడ అలా రాయలేం ఎందుకంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్, ఇన్ దిస్ కండిషన్, యూ కెన్ జస్ట్ గో ఫర్ ద ఫైనల్లీ బ్లాక్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను అక్కడ ఫైనల్లీ బ్లాక్ పెడతాను. ఓకే, ఎనీవేస్ లెట్ మీ షో ఇట్. Now the finally demo. So now did you understand what is the problem without finally block లేకపోతే ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్నమాట. ఈ ప్రాబ్లం రికవర్ చేయడానికి now we are going to make a similar solution here. ఇలాంటి సొల్యూషన్ ఇక్కడ రాద్దాం. But I am going to put the finally. ఇలా finally పెట్టేసాం. Right? And let me call that method check equal method from the main method. Okay, so here I can make some logic. I can make out some logic here. This is out. Finally block executed. Okay, now before calling the return, ఇప్పుడు return call చేయకముందే ఒక block call అవుతుంది, అదే finally block. Just have a look at here. Wait, previous program is executing. Actually we should have to create object for which class? Finally demo. ఇది finally problem అని previous class ఇది. ఇప్పుడు current మన class name పేరు finally demo కదా, so we should have to change the object name. See here, denominator is 0, finally block executed, then it returns -1. ఏమైంది ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది, ఎక్సెప్షన్ ని క్యాచ్ బ్లాక్ త్రో చేసింది అండ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ డినామినేటర్ ఇస్ 0 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైనల్లీ బ్లాక్ నుంచి మళ్ళీ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కి వెళ్తుంది, దెన్ ఇట్ రిటర్న్స్ -1. ఇది లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఈ -1 ఇక్కడికి రిటర్న్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ కాలింగ్ ద రిటర్న్ విచ్ స్టేట్మెంట్ హాస్ బీన్ కాల్డ్ హియర్? ఫైనల్లీ స్టేట్మెంట్. రిటర్న్ కాల్ చేయకముందే ఫైనల్లీ కాల్ అవుతుంది ఆటోమేటికలీ. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫైనల్లీ బ్లాక్. సో దిస్ ఈస్ విత్ ఎక్సెప్షన్. ఇది ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు. ఎక్సెప్షన్ రానప్పుడు అంటే మన డినామినేటర్ 0 కాకపోతే, my denominator is 45, that is non-zero. Now definitely there is no chance for exception. Exception chance లేదు కదా, but still see the output చూడండి. సో ఫైనల్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ 1439. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ట్రై బ్లాక్ సాల్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ అవుట్పుట్ సాల్వ్ చేస్తుంది. దీనికన్నా ముందు ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎక్సెప్షన్ లేదు కదా. ఎక్సెప్షన్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫైనల్ బ్లాక్ వెళ్ళిపోయి ఇట్ షోస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్. ఈ అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. అవుట్పుట్ చూపించిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి అగైన్ ఇట్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది. దెన్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రిటర్న్స్ ద రిజల్ట్ టు దిస్ ఇంటీజర్ అండ్ దట్ ఇంటీజర్ ఇస్ బీన్ కాల్డ్ ఫ్రమ్, మనం దాన్ని ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాం? మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేస్తాం. సో ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెథడ్ in the system.out.println, now it shows the result of numerator by denominator and only after calling the finally. ఇప్పుడు కూడా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ముందు ఫైనల్ బ్లాక్ కాల్ అవుతుంది. ఆ రిటర్న్ ట్రై లో ఉండొచ్చు లేదా క్యాచ్ లో అయినా ఉండొచ్చు. బిఫోర్ కాలింగ్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ద ఫైనల్లీ బ్లాక్ విల్ బి కాల్డ్. ఓకే, hope did you understand this? Now let us see what exactly that is. సో ప్రాబ్లం అయితే అది, నేను ఇప్పుడు మీకు పాయింట్స్ చెప్తాను. సో ఫైనల్లీ బ్లాక్
is used to execute the compulsory statements. So compulsory, so mandatory or mandatory, right? Compulsory statements that which is to be executed even after exception and also no exception. సో ఎక్సెప్షన్ తర్వాత అండ్ ఎక్సెప్షన్ లేనప్పుడు కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన స్టేట్మెంట్స్ ని మనం ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో పెడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ try may have exception statement like database connection opening and file opening. Okay, and the closing connections may keep in finally block. Okay, so in the try block we may put some statements. Of course, opening a database connection, opening a file connection, file opening, everything they are going to be related with SQL exception and IO exceptions. So ఇది SQL exception, database connection open చేస్తే అది SQL exception. And file operations చేయడానికి file open చేస్తాం. సో అలాంటి f write, so file input stream, output stream, ఇలాంటి కొన్ని functions ఉంటాయి, IO functions. These functions are related to IOs. Then it may raise some IO related exceptions. So the try block can have this type of statements. Try block lo మనం statements వాడినప్పుడు exception వస్తే వచ్చిన exception రాకపోయినా ఖచ్చితంగా మనం connections అయితే close చేయాలి. Definitely we have to close the connections and we can put that closing connections in the finally block for sure. Okay, and rules like how to use a final block. Final block is showing rules ఏంటంటే finally must be prefixed or must be declared. Must be declared after only try or catch. Try block తర్వాతైనా ఫైనల్ పెట్టచ్చు లేదా క్యాచ్ బ్లాక్ తర్వాతైనా ఫైనల్ పెట్టచ్చు. బట్ this is an optional but still this is an optional block. Finally block లేకుండా కూడా exception handle చేయొచ్చు. See, finally is not for handling the exception. Finally will never do the will never handle exceptions. Finally will execute some block of code that which is to be executed even after exception if there is no exception. Exception ఉన్నా లేకపోయినా ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని మనం ఫైనల్ బ్లాక్ లో పెట్టుకుంటాం. బట్ స్టిల్ అది ఆప్షనల్ బ్లాక్ పెట్టుకోవచ్చు, పెట్టుకోకపోవచ్చు. పెట్టుకుంటే మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కొన్ని. కింద ముందు మీకు చూపించాను కదా ఆ ప్రోగ్రామ్ లో, అలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి. If you don't put the finally block, then just forget. No need to bother about that. Okay. But still, there is a lot of advantage with this finally. And finally, will not be used as a replacement for catch block.
I told you even after the try block also, we should write a finally. But after the finally, you should not declare a catch. Okay, because the procedure is try finally. Okay, this is okay. This is right. This is perfect. Ilago declare change or try catch finally. This is also absolutely right. Ilago declare change. So now the catch block is going to be an optional block here, right? For catch block and optional icon. Okay, if you don't write the catch block, the finally must be there. So here the try must be followed by at least a catch or finally block. Try అనేది ఖచ్చితంగా catch block తో గాని finally block తో గాని ఖచ్చితంగా follow చేయాలి. And try finally then catch. So this is absolutely wrong. Okay, we should not use like this. ఇలా use చేయాలి. Okay, so this is the correct statement, and this syntax is also correct, but last one is wrong. Okay, always you can insert try catch finally or try finally, but not try finally catch, so that's why I told you finally will not be used as a replacement for catch block. Finally will not handle exception వచ్చినా రాకపోయినా finally execute అవుతుంది, but exception వస్తేనే catch block execute అవుతుంది. సో మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు అనమాట ఫైనలీ బ్లాక్ ని క్యాష్ బ్లాక్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని మనం అనుకోకూడదు. ఓకే, సో మ్యాండేటరీ స్టెప్స్ అని ఇక్కడ ఫైనలీ బ్లాక్ లో ఇస్తాం. ఎక్సెప్షన్ వస్తే ట్రై బ్లాక్ లో ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ చూపించి ఫైనల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి క్విట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఐ షో యూ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ దిస్ ఫైనలీ బ్లాక్. వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్. Out integer dot parsing of us. I'm trying to convert parsing. I'm trying to parse this string. This string ni integer laga parse cheyadam try chestam. Now obviously that is a parse, so we cannot consider. We cannot convert that. Okay, if I have a catch block, so what is the exception? It's number format exception. Or else you can go for the parent class directly. Or else directly you can write the parent exception, parent class language, even exception class or runtime exception class. You can give grandparent or just parent. Just parent ane vachu leda grandparent ane vachu. So that is not a number. Adi number kaadu ani cheptanu. The exception here, exception, that is not a number. Then let me write the finally. This out. This is finally. And after that, this is after finally. So finally block tarvata rest code idi. This is called rest code. Also called as rest code. Okay, now definitely there is a chance of exception. For exception chances chala undi. Maximum 100% chance. Definitely
ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పార్సింగ్ లో ఎర్రర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. దెన్ ఇట్ థ్రోస్ ద ఎక్సెప్షన్ టు ద క్యాచ్. ఇప్పుడు క్యాచ్ ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఈస్ ఫైనలీ చెప్తుంది, అండ్ దిస్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఫైనలీ కూడా చెప్తుంది. నౌ ద అవుట్పుట్ ఈస్ exception, that is not a number, first one. This is finally second one, and rest code is the third one. 1 2 3, this is the output, expected output from this program. See, exception, this is finally, and this is after finally, that is a rest code. Suppose if there is no exception లేదు, ఇప్పుడు అన్ని నెంబర్సే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఈజీ కన్వర్ట్ అవుతుంది స్ట్రింగ్ లో ఇంటీజర్ లోకి. సో ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత it shows the first output, that is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 చూపిస్తుంది. Now ఇంకా cache block execute కాదు, from here direct it will go for finally, then it shows the finally, and after the finally also. Okay, so this is going to be 2 and this would be 3. 1 2 3. Try execute this program. So 1 2 3 4, this is finally, this is after finally. So 1 2 3 4 output, this is finally, this is after finally. That is output. For example, if I forget to put the cache block, if I don't have the cache block here, what will happen then? Okay, again I have characters, not numbers now. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసాయి. దీన్ని స్ట్రింగ్ లో ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేయలేదు, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా రిజల్ట్ రాకుండా డైరెక్ట్ గా ఫైనల్కి వెళ్ళి దిస్ ఈస్ ఫైనల్లీ అని చెప్పేసి ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోతుంది. Now this is after finally, rest code will not be displayed. This thing will not be displayed. ఇది ఇంకా డిస్ప్లే కాదు, because we don't have cache block. There is no cache block to handle the exception. I told you already, finally is not for handling the exception. Finally is to use it to display the or to execute the mandatory things which is to be done even after exception or even after no exception. Exception లేకున్నా exception ఉన్నా ఖచ్చితంగా ఈ ఫైనల్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి బ్లాక్ ని చూపిస్తున్నాం. So now if we can make this rest code as a part of the finally, that would be great. ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ మొత్తం ఫైనలీ లో ఒక పార్ట్ లాగా చేశారంటే that would be better, అది ఇంకా బెస్ట్ than this one. Okay, so then yeah, okay, so see the output. So this is finally, and then exception occurred. This is finally వచ్చింది, ఆ తర్వాత exception వచ్చేసింది. Exception. Okay, there we got an exception. What is that? Number format exception. Now can you see the rest code here? మీకు rest code output వస్తుందా? లేదు కదా, ఎందుకంటే క్యాచ్ బ్లాక్ పెట్టలేదు. క్యాచ్ బ్లాక్ పెడితేనే ఎప్పుడైనా ఫర్దర్ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. క్యాచ్ బ్లాక్ పెట్టకపోయినా ఫైనల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా రాకపోయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. క్యాచ్ బ్లాక్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఫైనల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ట్రై బ్లాక్ మస్ట్ బి ఫాలోడ్ బై ఎయిదర్ ఫైనలీ ఆర్ క్యాచ్. రెండు పెట్టకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. అట్లీస్ట్ వన్ బ్లాక్ మస్ట్ బి దేర్. సీ ద ఎర్రర్, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్సర్ట్ ఫైనలీ టు కంప్లీట్ ది స్టేట్మెంట్ అని చెప్తుంది. మీకు క్యాచ్ బ్లాక్ పెట్టడం ఇష్టం లేకపోతే జస్ట్ యూ కెన్ పుట్ ఫైనలీ అని చెప్తుంది. Okay, so that is about another finally class here. Now we're done with the finally block. Yeah. Now let's go for
the throw keyword, then we'll see the exception propagation as well as the throws. Okay, so let's continue the throw keyword now. So this is a keyword, is a reserved word. Yeah, so what is a throw keyword means? See, so far the exceptions are raised for us. ఇప్పుడు వరకు మనకి exceptions ఎలా raise అయినాయి? Due to some abnormal condition. కొన్ని abnormal conditions వల్ల raise అయినాయి. If you wantedly throw an exception, okay? Wantedly, if you would like to throw an exception, then you can use keyword throw here. Okay, so wanted ga మనం throw చేయాలంటే you can use the throw keyword. The syntax is like this. Okay, so throw space new, and here the exception class name. You can provide the exception class name here. Which exception would like to throw, that exception class name should be called here after the new keyword. Okay, so throw must be followed by new keyword, and new must be followed by the constructor. This must be called by the new must be followed by a constructor. So when you call a throw, and the throw creates object for the exception class what you are calling, for which class you are calling the constructor, and that constructor creates object for this class. Already you know that the new constructor name, all it used to create the object, and then this object, this exception object will be thrown by the keyword called throw keyword here. Okay, so simply I can say the throw keyword throws the exception okay, it throws the exception explicitly, so without giving any warning, elanti warning lekunda direct ga explicit ga exception throw chestundi, right? And the throw keyword, sorry wait, using the throw keyword we can raise checked exception and also unchecked exception. So we can raise checked exceptions as well as unchecked exceptions with the throw keyword. Okay, let us see a program for this. So let us make a scenario for this example. I'll be taking an input from the user.
and that input must be a even number. If it is not a even number, I would like to throw the exception. Okay, so let us ask the user to enter a number, a even number. If you might have entered non-even, then we should have to write the exception by using the throw keyword. Throw keyword the exception based. So creating scanner object, then ask the user this out, enter a even number. Int number is equal to sc dot next int. Now I'm going to create a method, a public static method here, public static void check even, and it takes a number, and if that number is divisible by 2, if we got the remainder 0, 2 తో divisible చేస్తే remainder 0 రావాలి. 0 double equals to 0 ఇది true. ఇది true అయితే yes, it is an even number. You can show the output. Yes, it is even. Yeah, then else అయితే, so in the else block, don't show the that is not even number like that. ఇది even number కాదు అని ఇలాంటివి ఏం చూపించకుండా, I'm calling the throw new. Now here I would like to put some exception object name. I can use some predefines like let me use the arithmetic exception, and to this I'm going to send the parameter, and the arithmetic exception has a string parameterized constructor. Arithmetic exception అనే ఒక class కి string parameter ఉంటుంది. So that's why I can send some string parameter here. Please input a even number. Now this message will be shown by the catch block. ఇప్పుడు catch block ఏం చేస్తుందంటే ఈ మెసేజ్ చూపిస్తుంది. ఈవెన్ త్రో చేసినప్పుడు కూడా ఈ మెసేజ్ వస్తుంది. ప్లీజ్ ఇన్పుట్ a even number. So what is this? Throw new, then the class name, the exception class name here. Which class would like to have? You can name that class name. You can just call the constructor. Where arithmetic exception is a runtime exception. Okay, this is a runtime exception, not a, I mean unchecked exception. This is not a checked exception. Yeah. Now let us call the check even method from the main. You can call the method check even of number. Now you are passing some number to this. Now the control F11, if you can execute this program, enter a even number. If I input 21, see whether it has raised the exception or not. What is it? Arithmetic exception, but message is please input a even number. So forcefully, if a user the user would like to throw some exceptions, then you may use the throw keyword. So wantedly, the throw keyword will throw the exception explicitly. Binding throw చేస్తుంది program నుంచి. Now whatever the rest of the code you have in the check even method, that will not be executed. The rest code. Okay, you cannot see the output of this rest code now because there is the exception have occurred there. అక్కడ exception అక్కరైంది కాబట్టి ఇంకా rest of the code execute కావాలి. నెంబర్ అడుగుతుంది, నెంబర్ తీసుకుంటుంది, చెక్ ఈవెన్ కాల్ చేస్తుంది, చెక్ ఈవెన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ వచ్చింది. 25 మోడ్యులస్ 2 అంటే రిమైండర్ 1 వస్తుంది. 1 double equals to 0 ఫాల్స్ కాబట్టి else part. In the else part it just throws arithmetic exception with a given message. ఇచ్చిన మెసేజ్ తో arithmetic exception థ్రో చేసి ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అయిపోయి, అండ్ చెక్ ఈవెన్ తర్వాత ఉండే రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైన్స్ కూడా ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ who has to handle this? దీన్ని ఎవరు హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి? ద కాలర్. ఓకే, చెక్ ఈవెన్ ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు? మెయిన్. ద మెయిన్ షుడ్ ఏబుల్ టు enclose this statement in the try and catch.
ఇది ట్రై అండ్ క్యాచ్ లో పెట్టాలి ఇప్పుడు చెక్ ఈవెన్ అనే మెథడ్. బట్ ఇక్కడ మీకు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? దానికి తెలియట్లేదు కదా, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఉండొచ్చో ఉండకపోవచ్చో తెలియదు, ఎందుకంటే యూజర్ ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తారో తెలియదు. యూజర్ ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేయొచ్చు. సో నాన్ ఈవెన్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఎల్స్ లోకి వస్తుంది, ఎల్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఎక్సెప్షన్ థ్రో చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ ఆటోమేటిక్. లెట్ us take a checked exception like IO. సో మనకు IO ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. See here, there is an error. What is this means? An unhandled exception. I told you already, IO exception is a checked exception. Checked exception should be checked at compile time itself, but runtime exception need not to check at compile time. ఇంతకుముందు ఇక్కడ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అప్పుడు ఎర్రర్ లేదు, కంపైల్ ఎర్రర్ లేదు, బట్ ఇప్పుడు వస్తుంది. ఎందుకని? arithmetic exception is a runtime exception class. This exception can be handled by the JV, but not Java compiler. Java compiler is not at all aware about the arithmetic exception. But the IO exception is a checked exception. It's a compile time exception where compiler is aware about this IO exception. The compiler itself it aware about the IO exception here. So that's why this IO exception, this checked exception should be handled in a try catch, or you can just add a keyword called throws keyword. What is it? Throws keyword. Throws. What type of exception it is? IO exception. Okay, throws IO exception. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయింది చూసారా? అంటే ఇక్కడ throws డిక్లేర్ చేయగానే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, when if you add the throws declaration to the method signature, the throws keyword just ignores the exception that to be handled in the current method. Present ఈ method లో exception handle చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ ద కాలర్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్, ఈ మెథడ్ ఎవరైతే కాల్ చేస్తాడో అక్కడ ఆ మెథడ్ లో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అని చెప్తారు థ్రోస్ కీవర్డ్. సో ద థ్రోస్ కీవర్డ్ జస్ట్ ఫార్వర్డ్స్ ద ఎక్సెప్షన్ టు ద నెక్స్ట్ కాలర్. దీన్ని ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారో వాడికి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్సెప్షన్. హూ ఇస్ కాలింగ్ ద చెక్ ఈవెన్ మెథడ్? ద మెయిన్. ఇక్కడ మెయిన్ లో ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది చూసారా? వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సరౌండ్ విత్ ట్రై అండ్ క్యాచ్ బ్లాక్ అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు ట్రై క్యాచ్ పెట్టేస్తాను. ఇన్ ద ట్రై బ్లాక్ ఐ హ్యావ్ చెక్ ఈవెన్, అండ్ ఇన్ ద క్యాచ్ బ్లాక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ some exception. Okay, now we can execute this program. Now even after the exception also you can see the rest code. Okay, ఎప్పుడైనా rest code display చేయాలంటే cache block పెట్టాల్సిందే, right? And let me enter the right number 22. Yes, it is even the rest code. So the rest code, you can see this rest code even after the exception and no exception because of your writing the cache block. Sure. That is about the throw. Okay, just forget about the throws. I'll discuss about this later. Don't worry. I'll make a separate example for that. Okay. Now, no need to write this one. This is enough. A even number. If I enter an even number, if it is even, the rest code. If I might have entered a non-even, exception register, and it's saying please input a even number. Okay. Any questions? Any questions, Andy? Students? Okay.
Seems no questions you have. Yeah, then we'll see what is exception propagation. You know, exceptions can be navigated from one method to another method. Yes, let us see how it happens. Exceptions can be propagated from one method to other method. Whereas by default, unchecked exceptions or checked exceptions can be propagated to the callers. ఓకే సో జనరల్గా మనకు జావాలో మెథడ్స్ ఉంటాయి. మెథడ్స్ ఒక మెథడ్ ఇంకొక మెథడ్ కాల్ చేస్తుంది. మనం వెరీ ఫస్ట్ క్లాస్లో చేస్తుంటాం ఒక ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఒక క్లాస్ డిక్లేర్ చేసి అక్కడ ఒక m1 అనే మెథడ్ పెట్టండి, m2 మెథడ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ మెయిన్ మెథడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం ఆ ప్రోగ్రాంలో మెయిన్ నుంచి m1 కాల్ చేసాం, m1 నుంచి m2 కాల్ చేసాం. ఒకవేళ m2లో ఎక్సెప్షన్ ఉంటే, there is exception in m2 and if there is not handled in m2లో అది హ్యాండిల్ చేయట్లేదు, m2లో ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెప్షన్ ఎవరికి ప్రాపగేట్ అవుతుందంటే m1. If m1 does not handle the exception and the same exception will be forwarded to the main also. ఒక ఎక్సెప్షన్ ని మెథడ్ లో ఎక్కడైనా హ్యాండిల్ చేయకపోతే ఆ ఎక్సెప్షన్ ని కాలర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఆ కాలర్ లో కూడా ఎక్సెప్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోతే హ్యాండిల్ చేయకపోతే that m1 will throw the exception to the main. Again that will throw to the next caller, the next previous method. First method is main here, next is m1, so now the previous is main, and then the next method is m2 and the previous is m1. If m2 got an exception, the m2 will just forward the exception to the previous m1. If m1 also not handling that exception will be forwarded to the main. Exception main ki forward chestadi. So this is called exception propagation. Let me show you this simple program.
and let me give one more, M1, M2, M3. Okay, see what I'm saying is, if M1 has okay, so M1 has a throw statement and none of these callers are aware about this throw. ఈ త్రో గురించి ఎవరికి అవేర్నెస్ లేదు, M2 మెథడ్ కి లేదు, M3 మెథడ్ కి లేదు, మెయిన్ మెథడ్ కి లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ మెయిన్ కాల్స్ M3 మెథడ్. సో హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, న్యూ exception propagation dot, let us call M3 method. Of all this method we'll call the M3 first. అన్ని మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ లో మనం system.out.println రెస్ట్ కోడ్ చూపిద్దాం. we'll execute the rest code after that. అండ్ ఇక్కడ కూడా జస్ట్ మెథడ్ తీసేసి sysout this is M1, next this is M2, sysout, this is M3. Like this we have three methods. So first initially M3 call, then after showing the output from M3 will call the M2 then, and if M2 calls M1, now who is caller for M3? M3 in our call is now main. Okay, in the main we have M3, and who is calling M2? M3 is calling, and who is calling M1? M2 is calling. So first M3 output వస్తుంది, then M3 calls M2, next M2 output వస్తుంది, next M2 calls M1, then you can see the M1 output, and after that you see the rest code. Okay, so after all this the rest code will be displayed. ఎందుకంటే first propagation ఇలా వెళ్తుంది. Initially main is start అవుతుంది execution, this is the entry point for execution. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా M3 కి వెళ్తుంది, and then M2, then M1. Okay, again it will get back to the caller. M1 execute అయిన తర్వాత M2 కి వస్తుంది, M2 execute అయిన తర్వాత M3 కి వస్తుంది, M3 execute అయితే మెయిన్ మెథడ్ లో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, the rest code. So after showing all these printlns, then only you can see the rest code output here. Okay, now this program works without any issues, fine, that's okay. But what if M1 has a throw declaration? M1 లో throw declaration అంటే problem ఏంటి? None of them are aware about this. Okay, at least M1 should able to handle this, or else the M2 should able to handle the M1. ఇప్పుడు M1 కాల్ చేసేటప్పుడు సేఫ్ గా ట్రై క్యాస్ట్ లో పెడితే ఇష్యూస్ ఉంది, బట్ పెట్టట్లేదు. నెక్స్ట్ at least M3 should handle this while calling the M2, that should be safely handled. ఇక్కడ చేయలేదు. Then that is a main method responsibility in order to put the M3 in the try and catch, but still even that is also not doing. సో ఇప్పుడు అంతా ఏమవుతుందంటే M3 అవుట్పుట్ వస్తుంది, then M2 కాల్ చేస్తుంది, M2 అవుట్పుట్ వస్తుంది, then M1 కాల్ చేస్తుంది. M1 అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత త్రో ఎక్సెప్షన్, ఇంకా అక్కడికి ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. సో this is M3, this is M2, this is M1, then it stops execution at this point and it shows the output as an exception. ఒక ఎక్సెప్షన్ అవుట్పుట్ చూపించేస్తుంది, this is null అని చెప్పేసి ఒక ఎక్సెప్షన్ చూపిస్తుంది. After showing that, the program will be stopped abnormally without executing the rest of the code here. See, so this is M3, this is M2, this is M1, and there is a null pointer exception. What is it? This is null. But where is the rest code? You didn't handle this. Then handle cheyaledu kada. Handle cheste rest code will be displayed. So either
the M2 can handle this, either M2 అయినా హ్యాండిల్ చేయాలి. You can call get message e dot get message to see the output, to see the exception output. Okay, yeah. So in the M2 method we have the try and catch. See, ఎక్కడో M1 method లో ఎక్సెప్షన్ వస్తే అది M2 కి వస్తుంది, M3 కి వస్తుంది, మెయిన్ కి కూడా వస్తుంది. ఎక్కడో M1 మెథడ్ ఉంది, ఎక్కడో మెయిన్ మెథడ్ ఉంది. మెయిన్ మెథడ్ is at the top level, M1 method is at bottom level. Okay, sorry, main is at the bottom level and M1 is the top level. ఎక్కడో టాప్ లెవెల్లో ఒక ఎక్సెప్షన్ వస్తే అది బాటమ్ లెవెల్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సెప్షన్ ప్రాపగేషన్. Now we can't see this rest code execution until unless if any of these methods are having the try and catch block. ఇక్కడ ఉండే ఏదైనా M1 మెథడ్, M2 మెథడ్ ఆర్ M3 మెథడ్ ఆర్ M1 మెథడ్ లో ట్రై క్యాచ్ లేకపోతే మనకు ఎక్సెప్షన్ మనకు రెస్ట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఓకే, నౌ లెట్ us see the execution flow. As usual మెయిన్ కదా షేర్ చేసేది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. So it just calls M2 and where that will be called by the wait. Yeah. Okay. Now this M3 will be called now. Then M2 will be called, right? Call in tarvata. Then M2 will call M1 from the try block. From the try block it is calling M1. So if M1 let an exception state that can be handled by the catch block of M2 method. So that can be easily handled by the catch block of M2 method if any exception occurred at M1. Yes, now this M1 method raises an exception here. So obviously that will be moved to the catch block of this. ఇప్పుడు ఈ catch block వెళ్తుంది ఈ exception. ఇక్కడ exception object store చేస్తుంది. What is that exception object? Null pointer. The null pointer is the exception object. As exception class is the parent class, the parent class can store child class object. Exception is the parent class, null pointer exception is the child class. So the parent class object can store child class instance. And what is the message there? ఇక్కడ message ఏంటి? ఇదే కదా, this is null. Okay, this is null అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది క్యాచ్ బ్లాక్ నుంచి. Then it get back to its caller. ఇప్పుడు దీని కాలర్ కి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది. Who is calling M2? M2 ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారు? M3 కదా, ఇప్పుడు M3కి వెళ్ళిపోతుంది. M3 ఎవరు కాల్ చేశారు? మెయిన్ లో ఉండే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? రెస్ట్ కోడ్. Now we can see the rest code. Because of your handling the exception, you can see the normal flow of termination rather abnormal flow, abnormal termination. Okay, now the output sequence is, you can see this is M3, next you can see this is M2, and you can see this is M1. After this is M1, immediately you can see an output from the catch block, that is this is null. This is M1 tarvata this is null and output vastundi, adi kuda ee catch block lo nunchi vastundi. Okay, after this is null you can see the rest code. That is the sequence. First M3, M2, M1, this is null and rest code. That is the output sequence. So this is M3, this is M2, this is M1, this is null and rest code. Okay, so this is about the exception propagation. If any one method has exception statement, that exception will be propagated to all the methods and all the method execution will stop abnormally. అన్ని మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ని అబ్నార్మల్ గా స్టాప్ చేస్తుంది ఎక్కడైనా టాప్ లెవెల్ ఒక ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా కూడా. సో అంటే ఏం చెప్తున్నా అంటే ఏ మెథడ్ లో ఎక్సెప్షన్ ఉంటుందో అక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది, మిగతా మెథడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అని అనుకోదు. ఏ మెథడ్ లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా కూడా ఆ మెథడ్ ఎవరు కాల్ చేస్తున్నాడు వాడికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఆ మెథడ్ ఇంకొకరు కాల్ చేస్తుండొచ్చు వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా అది ఒక మెయిన్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, మెయిన్ మెథడ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ విత్ వన్ ఎక్సెప్షన్
all the methods who are in the queue, ఆ stack లో ఆ queue లో ఉండే అన్ని methods కూడా అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి with exception if you could not handle that. మీరు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే ఖచ్చితంగా అదే ఎక్సెప్షన్ మొత్తం అన్ని మెథడ్స్ కి అఫెక్ట్ ఇస్తుంది. క్లియర్ అబౌట్ దిస్? yes, so this is exception propagation. So let me give you a description for this. From the main method, if I call m1, sorry m2, from m2 method if I call m1, where if m1 has some exception, అక్కడ exception ఉంటాయి. Now let me give you points about this. ఈ scenario గురించి ఒక కొన్ని పాయింట్స్ ఇస్తాను చూడండి. If m1 method has exception statement, if m1 method has exception statement, that will be propagated to the previous method m2. Then again m2 method forwards the same exception to the next previous, that is called main method. Okay, m1 లో ఎక్సెప్షన్ వస్తే అది m2 కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, m2 లో వస్తే మెయిన్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. So likewise exceptions will be propagated from method to method. Okay, next throws keyword. See, are you sure about this exception propagation and throw keyword everything? If you have any questions, you can just ask me. Okay, sure about this? No questions? I'm waiting. Please just drop your questions on the chat box. No? Right. Now the throws keyword. So mainly actually this throws keyword uses to give the information about the exception.
So what type of exceptions means? Mostly the checked exceptions. It gives information about the checked exceptions. Okay. And what classes are called as checked exception classes? Let us take IO exception class in the hierarchy. So in this hierarchy, where IO exception extends exception, SQL exception also extends exception, and runtime exception also extends the exception. Okay, but arithmetic exception extends runtime. Null pointer extends runtime. Number format also extends runtime. So these three classes, runtime exception classes, they are just extending the runtime exception class but not directly the exception class. And the classes who are directly extending this exception class, those classes are considered as checked exception classes. Of course, we can create user-defined exceptions also. Okay, we may create some user-defined exceptions by just extending our public class to the exception class, to the IO exception class. Okay, so this class can be extended by any subclass, any public class. Not only predefined classes like IO and SQL, even our classes, like whatever the classes you are creating, if you would like to create some custom exceptions, you have to just extend the exception class from our public class. So I'll speak about the extends keyword tomorrow. Okay, that is when we start the inheritance concept. So that will be more detailed for you. Okay, I don't to make you trouble. I'll not discuss the the custom exceptions today. మీకు ఫస్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ చెప్పి then I'll let you know what is custom exception, how to create a custom exception and everything. Okay. Then so the throws keyword just giving the information about the information about the exception. Okay, exception గురించి information ఇచ్చేది throws keyword. So the throws keyword is a part of method signature, and that gives information about the exception. ఆ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట the throws keyword. Okay, it gives information about the exception to the caller. అంటే who is calling that method. ఒక మెథడ్ ని ఎవరైతే కాల్ చేస్తున్నారో ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రై క్యాచ్ పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఉంది అని ఒక కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఇస్తుంది అన్నమాట థ్రోస్ కీవర్డ్. సో బై యాడింగ్ ద థ్రోస్ కీవర్డ్ ద ప్రోగ్రామర్ is able to aware about the exception. So it's just an awareness for a programmer. Okay, it gives awareness to a programmer about the exception గురించి ఒక అవేర్నెస్ ఇస్తుంది అన్నమాట ప్రోగ్రామర్. Okay, and the meaning of throws is the exception must be caught by the. So the meaning of the throws declaration here is the exception might be caught by the caller. So from the methods, the previous method should able to make a try catch. They should have to make a try block, the calling of this method, the throws method. So throws declaration method call చేసేటప్పుడు definitely try and catch లో పెట్టమని చెప్తుంది అన్నమాట ఈ throws declaration. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే throws కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సపోజ్ మీరు క్లాస్ లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ లెక్చరర్ మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా బయటికి పంపించేశారు, అంటే వితౌట్ వార్నింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా పంపించేశారు.
అన్కండిషనల్ పంపించేసారు, మీకు ఎలాంటి వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా, అప్పుడు త్రో అనమాట. అదే మీకు ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ టైం ఇలా చేస్తే నేను బయటికి పంపించేస్తాను అని ఒక వార్నింగ్ ఇస్తారు చూసావా, అది కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్, ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ కాల, మీరు మిమ్మల్ని బయటికి పంపడం అనేది రన్ టైం. సో అలా రన్ టైంలో మిమ్మల్ని బయటికి పంపకుండా కంపైల్ టైంలో మీకు ఒక వార్నింగ్ ఇస్తే దెన్ యూ విల్ బి అవేర్ అబౌట్ దట్, అప్పుడు మీరు జాగ్రత్త పడతారు, సేఫ్టీగా మీరు ట్రై బ్లాక్ లో కూర్చుంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద throws here. So the throws is just giving a warning to the programmer that he has to encapsulate that statement in the try and catch block. Try and catch block లో పెట్టాలని చెప్తుంది. Okay, let me write a program. ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను చూడండి, దాని మీద ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. I'll take the same scenario. సేమ్ ఇదే సినారీ తీసుకుంటాను. Or else it's better to take the first approach. ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ చేసాం కదా, throw demo. Yeah, this one. Okay, so let us take this one. Yeah. So in this program, if we enter a non-even number, then this is the exception. Non-even number enter చేస్తే ఇది exception. But ఆ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అని మనకు తెలియట్లేదు కాబట్టి మనం ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ లో పెట్టట్లేదు ఈ చెక్ ఈవెన్ మెథడ్, అంతే కదా. ద మెథడ్ కాల్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద ట్రై క్యాచ్, దట్స్ వై ద ఎక్సెప్షన్ రేజ్డ్ హియర్. ఇది ట్రై క్యాచ్ లో పెట్టాలని మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, అంటిల్ అన్లెస్ యు ఆర్ అవేర్ అబౌట్ దట్. మనకు దాని గురించి అవేర్నెస్ వస్తే కానీ మనం పెట్టలేం. అవేర్నెస్ ఎవరిస్తారు అంటే ద థ్రోస్ కీవర్డ్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్, థ్రోస్. Did you see that? It is trying to throw the exception here. Actually, this is arithmetic exception. Even if you may throw the arithmetic exception as well, but arithmetic exception, I told you, it is a runtime exception class. Runtime exception classes will not be checked at compile time. Compile time lo runtime exception classes nu check cheyadu, even though you have the throws declaration. Okay. For example, if I have some IO here, ikkada IO exception undi. If I have IO and throws IO exception, I told you already IO is a checked exception. Now the risk of making it in try and catch block. ఇప్పుడు ఈ థ్రోస్ డిక్లరేషన్ పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది, కంపైల్ టైం ఎర్రర్. ఎందుకంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది, దాన్ని ట్రై బ్లాక్ లో క్యాచ్ బ్లాక్ లో పెట్టమని చెప్తుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ హ్యాండిల్ ఎక్సెప్షన్ హియర్, నేను ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లీవ్ ఇట్ టు ద క్లయింట్. ఎవరైతే నా ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నారో అది వాళ్ళకి వదిలేయాలనుకుంటున్నాను, నేను ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయను. Then simply I'll add a statement here as a method signature. Along with method signature, after the method brackets, function bracket tarvata, parameter bracket tarvata, oka space ichi just you can call throws and the exception class, IO exception here. Now see the error here, the check even. The check even method has an error that this class, to call this method, definitely we have to encapsulate this statement in try and catch box. ఇక్కడ వచ్చే ఎక్సెప్షన్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ట్రై అండ్ క్యాచ్ లో పెట్టమని చెప్తుంది. హూ ఇస్ దట్? థ్రోస్. థ్రోస్ లేకపోతే ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ రాదు, ఇక్కడ చెక్ ఈవెన్ దగ్గర కాల్ చేసేటప్పుడు రాదు, డిక్లరేషన్ లోనే వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడే వస్తుంది.
అదే థ్రోస్ పెట్టామనుకోండి. Now the exception, whatever the exception occurred here, the IO exception, that will just forward it to the main. Now the main should carry the try block, that should carry the try and then catch. So catch of what type of exception it catches here? That is IO exception. Okay, and in the system.out.println you can convey IO dot, you can just convey the IO dot get message, so that the get message method will display the message what you have given to the IO exception class. IO exception constructor ki meer ఏ message అయితే ఇస్తున్నారో ఆ message ని చూపిస్తుంది. Okay, now let me enter a non-even number 36. It's an even number. As it is even, the rest code will be displayed. Now I'll enter a non-even here 37. See that, please input a even number. Okay, see why we are writing try catch. ఇంతకుముందు ఎందుకు రాలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు రాస్తాం? ఇప్పుడు try catch లేకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరా? Can we compile this program at least without try and catch? No, because this throws declaration here is giving the information to the caller. Caller అంటే ఇక్కడ main method కి error ఇస్తుంది. ఏమని? You can see here. The label is add throws declaration, or you can surround with try and catch. ఇక్కడ కూడా థ్రోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ. అగైన్ యూ కెన్ యాడ్ థ్రోస్ ఐఓ. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ డైరెక్ట్ గా జేవిఎంకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ ఎవరు కాల్ చేస్తారు? జేవిఎం. అండ్ చెక్ ఈవెన్ ఎవరు కాల్ చేస్తారు? మెయిన్. ఇప్పుడు చెక్ ఈవెన్ మెథడ్ మెయిన్ కి త్రో చేస్తే ఎక్సెప్షన్ ని, మెయిన్ వచ్చేసి జేవిఎం కి త్రో చేస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ ఎట్లాగైనా అయిపోతుంది. ఇలా ఇచ్చినంత మాత్రం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సీ దేర్, ఇఫ్ ఐ ఇన్పుట్, I told you already, right? చూసారా, ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసింది, ప్రోగ్రామ్ ఎలాగో అయిపోతుంది. So the solution is the ultimate caller, the least caller should carry the try and catch block. The last in the stack, అంటే స్టాక్ లో ఎవరైతే లాస్ట్ ఉంటారో ఆ మెథడ్ ఖచ్చితంగా ట్రై అండ్ క్యాచ్ పెట్టుకుంటే దెన్ ఇట్ మేక్స్, నౌ ఇట్ ఈస్ అవేర్ అబౌట్ ద ఎక్సెప్షన్. అక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్ వస్తుంది మనకు. షుడ్ హావ్ టు సరౌండ్ విత్ ట్రై క్యాచ్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ద థ్రోస్ అని చెప్తుంది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. నౌ ఇప్పుడు ఇది ఒక చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అన్నమాట, థ్రోస్ ఐగో ఎక్సెప్షన్. సో దిస్ ఎక్సెప్షన్ విల్ బి చెక్డ్ అట్ కంపైల్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదే ఇక్కడ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్తే చెక్ అవుతుందా కంపైల్ టైమ్ లో? నో. ఓకే, సో likewise we can also make our own custom checked exceptions. మన కస్టమైజ్డ్ checked exceptions కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, custom exception classes we can create by extending the exception class. Okay, anyways we'll discuss that concept after the inheritance. First let us complete the OOPS principle. Okay, so tomorrow we're going to start the OOPS principles, and that's all here for exceptions. So from the past day, today and yesterday, we have discussed about the exceptions very well, and I have given all the solutions for you for all your exception problems. Okay, and the checked exceptions will discuss that after the inheritance concept, because there is an inheritance procedure. Without inheritance you cannot understand that concept. The method overriding, method overloading concepts are there. Again we'll see some little bit about the exception handling in the inheritance concept again. మళ్ళీ మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ గురించి మళ్ళీ వస్తుంది, ఒక టాపిక్ వస్తుంది, ఓవర్ రైడింగ్, ఓవర్లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ దగ్గర వస్తుంది. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ దట్ ఆఫ్టర్ దిస్. సో టుమారో అవర్ టాపిక్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇన్హెరిటెన్స్, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. 4 principles. Okay, yeah, and that's all for today, and I'm done from my end. Any questions with you? Do you have any questions?